Bonjour, bon après-midi à tous. Good afternoon, everybody. I'm just going to kill the audio on my monitor here. So now I'm going to share this on my Facebook page, of which I am going to, guys. Salut à tous. Hi, guys. Hope you guys all hear me. Everything's good. I'm just going to post this link up on our first on my. Oh, wait, I need to link. Wait a minute. I need to link first. So let's go to my page. Control V. I don't know how this is done more. Honestly, honest to God, I have no idea the best way of doing this with Zoom. Si vous avez des, évidemment des, qu'est-ce qu'il y a fait là? C'est pas ça que je veux. I just want to go home. OK. Si vous avez des recommandations, évidemment. Alors, pourquoi qu'elle ne veut pas introduire? Ah, 2 secondes là. Il ne veut pas réellement. Ça veut dire que, premièrement, parce que je veux poster ça quand même sur ma page Facebook, autant que Control C, build this. Oh, not yet. Go back here. Control V. Development sessions. You know what? I'm just going to put a description real quick. Those of you who want to Control C, follow on Facebook, or I should say on YouTube, will be able to follow on 1, 2, 3. Control V. Edit. So for the Zoom link and the YouTube link, so the YouTube link is going to be copy. On va chercher lui. Non, c'est pas lui. On va chercher lui. So this is YouTube. Control V. Now the Zoom link. I need to go get my Zoom. Where's my Zoom? Zoom. Get this. I need the invitation. Si vous voulez me rejoindre par Zoom, vous allez pouvoir me rejoindre justement. Copy link invite. I'll put that on the post. So for Zoom, Control V. Fait évidemment, schedule your post in the planner. No, post this. That's good. I want this to go on public. Post on Facebook. Add a button. Let me see if this is going to work. Ça comme ça. Let's do a quick refresh. S'il y a des gens qui pourraient me donner un indice d'une meilleure façon de faire des partages, des lives en fonction de Facebook et YouTube, s'il vous plaît, dites-moi-le. C'est toujours apprécié. Malgré que si vous voulez commenter
vous pouvez y aller par live, je veux dire le YouTube live. Puis ceux qui voudront partager en discussion ou participer en discussion, le lien, je l'ai mis sur ma page Facebook, Andrew James Photography. By all means, venez me rejoindre en façon de Zoom. Puis on verra qu'est-ce que ça va donner cet après-midi. Je suis sur ma deuxième batch de pellicule. I'm on my second batch of, just to recap, let me just reset this over here so that there we go. So en passant, this was my first batch of films, 120s. So they're drying. I was just saying that evidently, this okay. But just to say that I posted the link on my Facebook page, Andrew James Photography. You have the YouTube link to follow, and if you want to participate in a discussion or debate, please by all means join me in my Zoom. Anything photography, everything photography. We can just, basically, as we would say in good old English, shoot the shit. While I'm developing the next, I got four more batches of films to do. So I don't know if I'm going to stick around for the whole thing because it's going to be long. But I'm going to on va continuer avec du Ilford FP4. Ça, c'est 2 fois des 35 mm. Fait qu'évidemment, c'est 2 fois. So this is 35 millimeter, 290 milliliters per roll. We have 2 rolls in here. I'm going to readjust my quantity here for. So wait a minute now. Quantities, here we go. Calculator. So 290 times 2, that means 580 milliliters. That makes sense, 580. So that means I need for 580, ça va me prendre 580 millilitres pour 2 rouleaux de 35 mm. 11,4, 11,5 millilitres de chimie pour 569 millilitres d'eau. We're going to go about, okay, so I'm going to do like 12 milliliters of chemical for whatever the rest is. So we said 580 minus 12 milliliters, that's looking at 1268. So we're going to do the best we can in the measurement. Mind you, avec le Blazinal, le Rodinal que j'ai ici, à date, depuis 1 an et demi que j'utilise, je suis pas mal à kiff-kiff, je veux dire pas mal à peu près. Mais la première chose à faire, c'est de rendre mon température d'eau à la bonne température. So, je vais regarder qu'est-ce que ça va me donner en fonction de. Puis je la laisse couler là, le moins possible comme pression. Je veux juste que ça remplit assez vite puis que je puisse adapter la température assez vite. And I got a new, see, that's way too hot. I was saying in the very first episode, la première live que j'ai faite sur Facebook, j'ai procuré un chambre noire argentique complet. Ou littéralement rien. Like, ça m'a vraiment, ça n'a pas touché le portefeuille du tout. C'est un monsieur qui cherchait, il faisait des années qu'il cherchait à vendre le chambre noire. Mais comme il m'a dit, je trouve personne qui est intéressé. Moi, j'ai dit, regarde là, vous allez faire quoi avec? Il va le jeter. Il était pour le jeter aux poubelles. So, j'ai dit, je regarde, tant qu'à faire, là,
Let me have a look at it, see if I can use it. Puis il cherchait quelqu'un qui l'utiliserait, c'est ça qu'il cherchait. Pour que ça, un chambre noire, là, ça dure une éternité. As long as you use it, you know, that's the most important, is to get it working, get it going. And digital photography is great, fine and dandy. It's, you know, c'est l'instantané, c'est là. Mais je t'avoue que l'effet d'avoir, à faire le développement des photos avec les chimies, c'est réellement, c'est totalement un autre monde. And photography, well, film photography never died. Everybody thinks that it died. The whole world thinks that it died because the media says it died. Even recently, in one of the French newspapers, I read an article that, you know, as if film photography had just come back from the dead, you know, in the last 3 years, and it never resurrected itself. It's just been hanging out in the background until, you know, we had got enough people interested in doing it again, you know, because our society is so keen on, you know, consumption, that digital photography has brought us instantaneous photography. Not to say that the technology is not impressive, and not to say that la technologie n'est pas impressionnant et que l'évolution de l'électronique et tout ça, mais à un moment donné, il faut comprendre que la photographie a toujours été un art bien avant que ça ait été une science. Dans le sens que la précision de la photographie n'était pas autant important que créer ta photo puis conter ton histoire. Ça, c'est mon opinion. Puis je vais débattre n'importe qui dit le contraire. C'est vrai que, justement, qu'est-ce que je fais en astrophotographie, puis qu'est-ce que les astrophotographes bien plus avancés que moi font, ça a quand même apporté beaucoup de nuances à la photographie qu'on ne pouvait pas faire avec les pellicules. Mais l'art de la photographie reste réellement dans la création du photo avec l'appareil photo. Just trying to get this back to the temperature that it was at, which can sometimes take a few minutes. If anybody's interested in joining in on the conversation or would like to debate with me, the intricacies of digital and film photography, by all means, I've got big shoulders. I can take criticism. I can take a little debate without any problems there, of course, you know. But I'll be honest with you, with the 20 odd years that I've been doing digital photography, and you see, it keeps jumping. Hold on, I gotta go back down again. So I gotta go less. No, I gotta go colder. Colder means a bit more flow there. C'est-à-dire que il va toujours avoir ceux qui vont être pro numérique et tu vas toujours avoir ceux qui sont pro argentique. Argentique, c'est juste une autre façon de faire de la photographie, capter ton image. Évidemment, il faut absolument que vous soyez beaucoup plus précise parce qu'il y a beaucoup plus de limitations en argentique qu'en numérique. Et justement, parlant de ce qualité de précision, c'est que, je veux dire, de versatilité, c'est qu'avec l'argentique, surtout aujourd'hui, c'est pas la même chose quand on parle de l'ISO. L'ISO aujourd'hui, c'est tellement plus variable que quand c'était en argentique. Évidemment, en argentique, les pellicules étaient fondées sur une certaine sensibilité. Tandis que
So now I'm just going to measure out our 12 milliliters of what am I saying, of our developer. So I get 12 milliliters. I round up always. So I do 12 milliliters. Here it says 11.4 plus 568.6. I'm not gonna, I'm just gonna measure out 12 milliliters. So we're gonna pour it because I don't have enough space here with my syringe to be able to get the exact of the temperature coming. It's a bit cold. So let's kill the cold a bit. Going to. All right, so get our syringe out. We're gonna pull off here 6 milliliters in once. We're gonna put it in our 150 milliliter beaker. We're gonna pull out another 12 milliliters here. Sorry, 6 milliliters. So 6 millilitres fois 2, ça nous donne notre 12 millilitres. Il est bien en masse. Pour qu'est-ce qu'on a besoin? Je vais retourner mon révélisateur dans sa bouteille pour tantôt. So déjà, on a fait 2 pellicules. So we're doing 2 more films now. So that makes it 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50 already. I've already done 50 films with this one bottle of 500 milliliter, and I still have close to a third left. I need 500. So we're going to pull this to 568. That means that, so I got 550. Let me see here, we're going to measure this out. Okay, so 550. Now I need, and I want to come to a total of 580. So let me see, so 550. Oh, no, sorry, what am I saying? Clear. 580 minus 12 means 568. What am I trying to do here? 580 minus 12 milliliters of chemical. It's 568. So I've got 500 there. I've got 12 here. That also means that I need 580 minus 568. Oh, I should have it here. So there's 12 here. I need from 500. I need 80. I don't want to. Obviously, I'm just going to do it with the syringe until I get 80. 80 milliliters of chemical. We're getting there. S'il y a des questions, s'il y a des quoi, s'il vous plaît, n'hésitez pas. And there's our 580. It's as simple as that. And there we go. Perfect.
we got our 500 milliliters of water. 12 to top off the 580. We top it off with the water. Let that go a bit. We're going to do our little stir stick here. Okay, we're all good there. What I need to do is, qu'est-ce que je dois faire? C'est trouver une façon de mettre un robinet que je pourrais fermer, mais garder la température, les ajustements de flux d'eau. Let's just see, do we have any questions on YouTube? We can minimize this a bit. Don't forget, n'oublie pas que le lien pour le Zoom, pour ceux qui veulent s'abonner, je veux dire, qui veulent participer au Zoom pour discuter photographie, vous avez juste besoin de se brancher sur ma page YouTube. J'ai publié le lien pour le YouTube et j'ai publié le lien pour le... on va retourner ici. On applique notre chimie de revalorisateur. On part le timer. Voilà. We seal her up. Get some air out. Première minute. On fait l'agitation complète la première minute. Et vous allez voir qu'en tournant, je suis aussi en train de, je veux dire, en inversant, je suis en train de tourner à 90 degrés, justement, notre tank de développement. I'm just doing it nice and gently so that the chemicals spread all over the reels of film. There we go. And we can stop that right there. Okay. Now, evidently, since my darkroom's not set up yet, depuis que je viens de recevoir mon chambre noire, puis c'est un projet que je vais tranquillement, pas vite monter durant le printemps, durant l'hiver et le printemps, pour faire de la place dans le garage aussi, là. Ce que je fais pour l'instant, c'est que je numérise mes négatifs. Je l'utilise malgré qu'avec cette batch-là, probablement, je vais faire un petit épisode sur le Digitalizer from Lomography. J'ai le gros max. Et puis, je vais faire une petite vidéo là-dessus bientôt. Puis aussi, normalement, je le fais plus avec mon numérisateur Epson, qui est un c'est un Perfection 4990, si je m'en rappelle bien. Et puis, justement, voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Je perds mon train, comme d'habitude, mon train de pensée. Avec mon numérisateur flatbed, that's the way I usually digitize my negatives. But the beautiful thing is now that I'll be able to even do with Uncle Bob, I'll be able to invite Uncle Bob over to do some Cibachrome, which is something I've never done in my life. So that'll be nice. I'll be able to do 120 and I'll be able to do 35 millimeter. I don't have an enlarger. I don't think I can use the enlarger for the 4x5 yet. I don't know if I need a new module. Si ça prend un module spécial. Parce que j'ai procuré un Berkeley C760. I was able to get the enlarger is a Berkeley, which I've never used actually. A Berkeley C760.
which is, and I have the module for, or I should say, I have the trays for 35 and 120, for 135 and 120. Et j'ai la tête pour le couleur autant que pour le noir et blanc. So I have the color head and I have the black and white head, which is apparently very different because the timers are very different too. I have the Patterson tank kit for the up to 8x10, I believe. I have to recheck the inventory and see everything that came with it. But I think that'll be a lot of fun. A lot of fun. I can't wait for that. Again, s'il y en a entre vous qui voudraient me rejoindre dans Zoom, le lien, elle est posté sur ma page Facebook. Those of you who might want to join me in the Zoom while I'm doing this, by all means, please join me. The link is in my Facebook page in the post. Otherwise, you can just follow me on the YouTube Live and comment, use the comments to ask me questions. N'oublie pas encore, j'ai payé un courriel spécialement pour des questions en photographie. Pour ceux qui sont intéressés d'avoir voyons, pas des connaissances, voyons, suggestions ou un peu de guidage là-dessus. Le courriel, c'est photo, singulier, question, pluriel, tout un mot, à commercial, andrew-james.ca. The email to send questions or topics to, for those of you who are interested in a little mentoring, by all means, please use photo questions, all one word, and questions is plural, at andrew-james.ca. I really would like to get this YouTube channel and the Facebook groups going, being more frequent and more active, obviously. I will also probably be announcing an excursion, not an excursion, I would say, more of a photo walk. Could be digital and film. Later this month in February, one of my days off. So if you guys want to join me here in Montreal, si vous voulez me rejoindre, cette année aussi, je voulais partir des marches de photos, soit à Montréal, la Rive-Nord ou la Rive-Sud, dépendant où c'est à faire les photos. Mais vous serez invité en travers de ma page Facebook et probablement mes groupes, pour ceux qui sont abonnés à mes groupes. Ça va être écoute, ça va juste être un photo walk tel quel. On fera de la photo ensemble, que ça soit numérique, que ça soit argentique, ça ne dérange pas. Et puis, on verra. Cette année, j'aimerais vraiment faire plus avec la chaîne et avec les groupes. I always tap my tank on the counter just to get the air bubbles to the top. Je viens de taper le comptoir vraiment pour dilucer les bulles d'air qui se produisent des fois sur le pellicule. Et puis, c'est une technique que j'ai appris très tôt quand je faisais l'argentique à l'école et avec mon oncle Bob surtout, quand on faisait le noir et blanc dans le temps. Je vais juste sortir ma rouleau d'essuie-tout, parce que je vais en avoir besoin d'autres essuies. On y va. We're at 8 minutes. Nous sommes à 8 minutes sur le réalisateur. Et voilà. Par contre, je vais quand même sortir, parce que je vais avoir besoin de mon chargeur de mon téléphone.
And I got a feeling that my phone is going to, it's already down to a third power. Fait que je ne vais pas perdre mon cadran. Pour ceux qui veulent savoir, pour les recettes de chimie et le temps, j'utilise Mass Dev Chart, qui est quand même une application. Oops, this really. All right, this wire is finished. Well. Wire is finished. Let's try it again. See if, otherwise I'll have to go get my wire in the living room. Oh, there we go. Okay, ça charge. Être sûr que ça charge comme il faut. Yeah, it's charging. Good. Fait que c'est ça, c'est que cet hiver, j'ai commencé à regarder des sites de free streaming, où ils lancent des vieilles téléséries. Puis j'ai trouvé vraiment des beaux documentaires sur la photo, sur la photographie, ou des documentaires qui viennent des années genre 60, 70, où il y avait une bonne mélange de vidéos et photos noir et blanc. One of them that really got me interested was, now I can't remember, I think it was Once We Were Brothers, or Once We Were Brothers. It was about the band, un groupe de musique qui s'appelait La Band, with was it Robbie Robertson? I think it was Robbie Robertson. And il parlait, évidemment, durant le documentaire, il montrait des photos noires et blancs, là, que c'était épouvantable. C'était fantastique, les compositions, les captures, mais c'est quelque chose que, aujourd'hui, je sais que très bien, il y a beaucoup, les gens sont plus vidéo, sont plus drones, sont plus les photos couleurs aussi, mais surtout, à cette époque-là, tu n'avais pas juste du noir et blanc, mais le plus populaire, c'était justement le noir et blanc. Parce que c'était tellement plus facile à produire. Puis tu avais vous pouvez faire votre propre développement chez vous, comme que je fais ici, maintenant. Mais si jamais vous avez des chances, là, regarde, même juste faire une recherche sur Netflix, sur photographie. Puis il y en a déjà quelques-uns qui parlent de photographes, qui parlent de la processus du développement. C'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se faisait à l'époque. And you know, I'm probably much more sensitive or nostalgic to that era because, you know, in the last few years, specifically, last couple of years there with this cancellation generation, or whatever they call that today, you know, the novices don't want to learn from the old dinosaurs like me. But I'll be honest with you, it's by seeing what past photographers have done that you will only accelerate your own evolution in photography and not have to fall back on all of the same errors and mistakes and mishaps that we of our time had done. C'est-à-dire que, tu sais, avec la génération d'annulation qui s'est produite dans les dernières années, surtout les novices, puis je sais qu'il y en a certains qui veulent rien savoir de cette époque-là, mais je t'avoue que pour que vous évoluez, puis je te dirais pas le plus vite possible, mais pour que vous évoluez plus concrètement, c'est toujours bien de voir comment est-ce que
les vieux photographes faisaient, puis c'était quoi leur défi, et puis leurs erreurs que nous, on a passé ça déjà. Fait qu'évidemment, au lieu de refaire les mêmes erreurs, apprenez de ces erreurs-là. Voir, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les faire parce que c'est sûr et certain, on apprend par nos propres erreurs, mais c'est ça le but pour trouver votre voie visuelle en photographie. Faut comprendre la grammaire qu'il est en photographie. Parce que photographie en temps réel, c'est une langue quand même. And every language has a grammar. I mean, evidently, we learned, we've all learned grammar at a very young age, and our characters are revealed in our language to whatever extent we literally and figuratively massacre that grammar. That's how we create our own voice. So, don't be afraid to see how Ansel Adams, I should say, did his landscapes in the middle states of America, in the deserts and so forth, or how Vivian Mayer shot her street photography compared to Henri Cartier-Bresson, because, these guys were, they were around at the very, sorry, I gotta get my picture for domper mon révélisateur. And I should have put the stop back in already, but that's okay. It's all good. Now we can dump the. We're gonna have to empty this out. It's already half full. We're gonna measure out our stop. Where is my beaker? So evidently this one's going to be a little bit longer in the developer because I wasn't. J'étais distrait. Pour 580, on va mettre ça à 600. Pull the stop. Doesn't matter that it goes a little bit higher over the film reels. It's just a little bit more chemical. It doesn't change any times. We do our stop map for a minute with complete agitation. There we go. Beautiful. Seal her up, pull the air out. La raison que j'étais avec 600 millilitres, c'est parce qu'évidemment, j'ai pas 580 sur ma mesure. To make sure the air bubbles pass to the top. Il y en a dessus qui sont. Non, pas encore. Je devrais mettre le son pour ceux qui voudraient se brancher par Zoom. On va y aller un peu plus longtemps pour être sûr. There we go. So now we have stopped the development completely. Pull the top off. So development stopped, so I can take a little longer now to prepare for the fix. Vu que le stop est, le bain d'arrêt, elle est dans le cuve, ben, je peux prendre un petit peu plus de temps parce que le développement, elle est saisi. Elle a saisi, je veux dire. Ceci. Voilà, on va mettre ça là. On va vider notre bain d'arrêt pour le récupérer pour les autres. Justement. Voilà. Here we go. So that's done. We will pull out the fix. Switch.
We'll fix out. Here we go. Don't have to cover it because the tank itself is already light sealed, so I just like to put the top on. T'as pas besoin de mettre le capuchon, mais c'est toujours quand même une bonne pratique. 600 ml de fixe. Fixatif. So I have a buddy of mine, apparently, who used to work with us. Well, not with me, but in our Laval store, who apparently develops using coffee. Never tried it. I've heard about it, never tried it, but it might be something to try later this year. Apparemment, il y a une recette de révédilateur qui est à base de café, que j'ai jamais essayé, mais ça serait quelque chose à essayer. My big project this year, though, is faire du dry tin type or du dry plate. Parce que j'aimerais graduer à, justement, faire un peu de wet plate, une plaque humide. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça, mais plaque humide, qui est spécifiquement pour mon sac 4x5, il est plus grand. Mais c'est de la photographie sur du vitre, which in itself, for me, is I mean, right now, that's, okay, let's do it. Here we go, fix. You know, photography has become now, how can I say, a challenge, not a challenge, but a exploration of different techniques. C'est-à-dire que, à 52 ans, après une quarantaine d'années de faire de la photographie argentique autant que numérique, maintenant, c'est plus une découverte de les différentes techniques, justement, qu'on peut faire en photographie. C'est-à-dire du dry plate ou du plaque sèche, ce qu'on appelle du tin type, daguerreotype, et du collodion, which is a big thing, a big curiosity for me because of what it entails. If you ever get a chance, and I always, he's always in the back of my mind. There's a gentleman in Vancouver, BC. His name is Bill Howe. If you get a chance, he has not a YouTube feed. He has a Instagram feed. He is one of the collodion photographers, I think, who has built himself the largest plate camera. He has a camera that shoots glass plates of 32-inch by 48 inches wide. And he does mostly landscape photography from what I've seen. He does smaller versions, or he does smaller sizes, I should say, smaller formats. Mais c'est vraiment épouvantable la qualité d'image qu'il fait. C'est sur du vitre, puis l'appareil mesure réellement 32 pouces par 48 pouces. C'est vraiment impressionnant son affaire. Fallait qu'il transforme un autobus voyageur en fonction d'une chambre noire mobile. Parce que, évidemment, le collodion, il faut que ça soit développé en dans 10 minutes de son exposition, dépendant de son exposition aussi, là. Mais il faut qu'elle soit vraiment développée humide, c'est-à-dire que la plaque de vitre, après que l'émulsion est appliquée sur la plaque, il faut qu'elle soit exposée tout de suite sur la plaque. Fait que, je m'ai dit, pour commencer, puis j'étais chanceux dans le sens que un de nos artisans ici au Québec, justement, ça s'appelle argentix.ca, vend les plaques d'aluminium pour la 4x5 pour faire du clean type. C'est plus ou moins, je pense, les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'on prend les plaques d'aluminium et puis on applique l'émulsion, on la laisse sécher par contre pour que ça soit du dry plate. And I've got 2 boxes, so I've got 16
plates, which I want to, if things go well, I'm probably going to get a box of 40 if I can find it here in Quebec, or I should say here in Canada. Puis continuer, si ça va assez bien avec ces 16 plaques-là, là, parce que ça va prendre un certain temps pour s'habituer. Mais j'ai hâte à voir qu'est-ce que ça va donner. Comme je vous dis, si jamais vous voulez, c'est vrai, justement, que si quelqu'un embarque sur le Zoom, je veux être averti. Okay, no, it's already there. Okay, good. By all means, anybody wishes to jump in on the discussion, please, if you have any of your own recommendations, notions, or theories about development, this is a perfect time to do it. If you do anything different from me, I'm always open to suggestions of different things. I'm definitely going to be developing my 4x5s from last year. Terrible that I am. J'ai fait justement l'événement Sténopé l'an passé, et puis j'ai jamais développé les pellicules. Fait que j'étais avec mon oncle Bob en même temps. Puis c'est ça, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. So here we got our fix is done. We did our 5-minute fix, which I am going to return to its bottle. At the same time, I'm going to put in its HypoWash. You're going to need 600 milliliters of this. So I'm going to do that now. These damn white containers, you can never see. Where's the 600? Whoops, a little bit more, too much. I'll take a bit out. A little bit more. So yeah, as you guys could see, the kids started doing they developed their first roll of black and white film a few weeks ago. And now they are eager to see keep waiting for Pops to get home to be able to show them how to scan. But I'm eager also to see how it came out. There we go. Fix goes back into here. Plastic. We're not going to need to close it all the way, just enough to, so our HypoWash in there. Do this for exactly 2 minutes. 2 minutes pour l'accélérant de nettoyage. Je sais pas si c'est les bons mots. Start the timer. I like to agitate. Try to get as much off as I can. And then it's a 5-minute rinse. There we go. And I usually do it. I try to keep up with the agitation, even though that MassDev says you don't need to do the agitation with the HypoWash. I like to do the agitation anyways. Quand je fais évidemment, MassDev disent que t'as pas besoin pour la lavement de 2 minutes, là. T'as pas besoin de faire une agitation, mais moi, je le fais quand même. C'est toujours un extra. C'est tout.
Et voilà. And if you like, I could give you a little, let me see here. Give you a little something here. Where is it? Once we, well, pourquoi ça marche pas? Once we were brothers. And what I'm talking about is here's our hypo. We are going to now return that. On va la remettre dans sa cylindre, dans sa bouteille, je veux dire, sa cylindre. Puis après ça, on va appliquer la hose pour qu'elle fasse son 5 minutes de rince. Ça. Okay. Put this back over here and just dry it off a bit. We're going to put in our 5-minute rinse, which is simply just putting the hose in the center column of the reels. Take some space here in the sink so that it can overflow into the sink. We'll prep our, while that's going. So what I'm talking about here is, let me see, let's get out of this. I want to show you, where is the IMB? There we go. Let me see, can I? Yeah, this is it. Here it is. Let me go back to my Zoom. Alt tab here. We'll try a nice share screen over here. Oh, no, stop video is not what I wanted. Share screen. We'll do it this way. So what I'm talking about is this video right here. Once we're brothers. Robbie Robertson and the band. But you know, the video was really, really nice, really fantastic video. But and I still have it on my PVR recorded. The photos, the black and white photos, and I don't remember exactly the photographer's name, but he mentions it more than once in the video, or in this piece, documentary piece. There you go. Here's some of the black and whites. C'est vraiment, vraiment intéressant comme if you get a chance de le voir là, il regarde la qualité des photos. C'est vraiment. Puis justement, là, une couple de semaines, j'étais avec un photographe, Marine, qui a travaillé justement avec des photographes de voyons, de National Geographic. Et puis, c'était vraiment la discussion qu'on a eue ensemble, là, c'était tellement intéressant. Puis je viens de perdre, attends 2 secondes, là, je viens de perdre mon voyons, library, no, I want my videos, yes. But I want my live. J'ai perdu mon écran. Live. Live, this is the one that I want. Click on that. No, I'll go back. Give me a second, I'll be right with you. Streaming, no. Edit, no. That's what I want, this here. Ça que je voulais.
That's it. There we go. Go back here. I just want to see. There we go. Perfect. It's muted. Because I want to make sure that I don't miss anybody's comments that might add to it. There we go. So c'est ça, c'est vraiment Puis un autre documentaire que j'ai regardé, c'était sur, il me semble que c'était tubi.com. Ça s'appelait Immography. Puis ce documentaire-là, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que c'était plusieurs entrevues entre photographes établis des années, évidemment, c'était des années 50, 60, 70, que c'était juste d'entendre les histoires de leurs expériences en photographie, en publiant leurs photos, puis quand ils travaillaient pour les agences des nouvelles. Justement, le photographe que je n'ai pas fini mon histoire avec le photographe ici, c'est la Rive-Sud de Montréal, mais il parlait puis j'étais vraiment étonné, en faisant un projet pour National Geographic. National Geographic, je ne sais pas si ça a changé à ce temps ici, là, mais ça l'a tellement... la moyenne de nombre de photos qui étaient prises pour avoir une bonne photo, ben pas une bonne photo, mais une photo choisie pour l'article qui produisait, c'était 1 sur 1000 photos. Fait que c'était réellement, c'est-à-dire que si l'article, ils avaient, ou le documentaire cherchait 35 photos, il fallait que les photographes prennent presque 35 000 photos. Un photo sur 1000 photos là, pour que ça soit choisi là, pour la qualité du... évidemment, ma famille vient de retourner. Attends, 2 secondes, je vais juste couper le micro 2 secondes. Fait évidemment, pour qu'il y ait un photo sur 1000, c'était des rouleaux et des rouleaux de pellicule pour le réussir. Donc là, je suis rendu sur le 30 secondes du Photo Flo. So we're going to grab the Photo Flo. 600 milliliters of this. I'm going to make sure that there's no more water in that. And we're going to do our rinse for 30 seconds. What is it, 600 milliliters? So we're going to throw in our 600 milliliters here. As such, use a brand new 30 seconds on this. So, soyez pas, regarde qu'est-ce que les anciens, les dinosaures comme moi faisaient, ou, puis je ne suis pas, comparé à ces photographes-là, là, I'm sure I don't compare to their quality of images. I mean, you've all seen, vous avez tous vu, justement, National Geographic, puis there's our 30 seconds, guys, and I can take this reel out. Going to, actually, you know what? I'm just going to take the reel out as such. Throw this one here. Let's see what we got. I can see it. I can see frames. Je vois les cadres des images. Fait que ça s'est bien développé. Ça, c'est sûr. Let's pull these out and see what we got. Oh, look at those. Again, FP4, FP4. Et puis, there we go. Oh, perfect.
So we're going to put this one over here up on. Go. Get for drying. I'm going to push these out of it. They're out of the way. And we're going to go on to the next batch after this. Do a little rinse of the equipment. There we go. Look at that. Needless to say, on a besoin de rien faire pour les bulles. Ça va, avec le Photo Flo, ça va tout s'enlever automatiquement en séchant. Ensuite, en séchant, ça va régler le problème des bulles. What did we do here? Really? What the hell did you do here, AJ? Well. Merveilleux, c'est fantastique. On va mettre ça là pendant que ça sèche. On va mettre lui ici pour le balancer. There we go. Look at that. That's beautiful. Fantastic. Attends une seconde. Ça veut dire que lui a besoin de quelque chose pour l'empêcher à brûler. On va la mettre là. OK, ça sèche. Pendant que ça sèche, nous, on va rincer nos affaires ici et continuer avec un autre. Donc, comme je vous dis, si vous voulez, si vous avez des questions, vous voulez embarquer dans la discussion, by all means, branchez-vous sur mon Zoom. Le lien est sur ma page Facebook. I'll do one more before I shut down the feed. If you're interested, by all means, please. Always looking for somebody to discuss. That's good. We're going to replenish our Photo Flo as such. I've been actually, je me fait dire qu'apparemment, si tu veux remplacer le Photo Flo, ça prendrait juste une goutte de savon qui est non détergent, me semble. Puis, ça te prendrait juste une goutte pour un litre. Puis c'est tout. Pour être capable de, as they say, to be able to break the what's it called, the tension, surface tension. Because basically that's what it is. It's a detergent, a soap that allows the water to just peel right off the film. Let's see, what do we got next? So all the FP4s are done. Now we'll do the HP5. Make sure we get enough here. There we go. We'll do this. This is good. This is clean. Turn this over to dry. There we go. Okay, this one here. Start a whole new batch.
I didn't take out the, mind you, I could have taken out the lab box, but let's do a, what do we got there? Delta 400. Yeah, let's do the Delta 400s. Okay, so let's change this over. Ilford Delta 400. I want the 120, 35. Okay, I gotta add it. I'll add Ilford Delta 400 Pro. We want the Rodinal. Actually, I can, you know what I can do? I could do that. Here, hold on a sec. Let me show you. Laisse-moi te montrer de quoi ça a l'air, l'application que j'utilise pour le share phone. Yeah. All right. Come on. Zoom. So, donne-moi 2 secondes. Et là, voilà. Fantastique. So, l'application, c'est bien ça. This is the application that I use. Now, so I got to add Ilford Delta 400. And I need to look for Rodinal. Where are you, Rodinal? PQR Rodinal. And I want the 150. That's at the 50. So that's, what did I say this was? Delta 400. And he uses box speed. So here we go. 400. And it's the last one. We are going to bring it to the top with Ilford Delta 400. There we go. Done. So this is the recipe. We are going to, it's a 20-minute development. We need, this was, we said 2 times 35 millimeter on this one, or was this, hold on, no, this is, no, sorry, this is 120. So 120, the 500 milliliter, 500 milliliters. So on a besoin de 10 millilitres de chimie, 4,90 millilitres de. C'est ça, parfait. C'est ça. Ça là, on va mettre ça là. Je vais faire la mesure 18 du 10 millilitres. I'm going to put you back in here since the temperature is already made. I'm going to get this chemical out. Okay. I can turn off our share here. Where are you? Where are you? Where are you? I got to turn off the share. Hold on now. Stop sharing. There we go. We're back live. Okay. There.
450, start with 450 milliliters of water. There we go. So we can do our 10 milliliters over here. Chemical. Ten milliliters. There we go. 10. Goes up to 50. Right. So what I'm going to do is just go to 500 here. And there's my 500. We'll add a little bit more just to be safe. Here we go. Pull out our stir stick. Prep our. Stir this up. Almost forgot why I put my, pourquoi j'ai mis mon chimie, mon rebellisateur dans l'autre. J'avais peur que je devais manquer, que c'était pas assez, mais évidemment, ça c'est à cause de. Donc ici, on va chercher avant de partir le timer. Puis juste pour que je te montre le timer, je vais te le mettre sur le partage. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. C'est de retourner mon chimie dans mon. So, this is done. We can rinse this out. Comme ça. Voilà. Bon, pour retourner à l'application. Zoom. Je vais partager Zoom. Ça, je retourne en arrière. Et justement, prends mon chimie. Capuchon. Delta 400. Delta 400. Ouais. On y va. Et voilà. C'est fait. Yeah. Make sure that it's all well closed. Air is out. Start her up. Et c'est ça que vous voyez. I'm just going to keep the screen on. Hold le. Parce que je ne veux pas arrêter non plus les agitations. Malgré que je pourrais tout de suite faire ça pour ramener, pour que vous voyez qu'est-ce que je fais là.
we go. First minute done. Hey, what are you guys doing? You can come down if you want. You can say hi to the channel. Nobody's on right now, but in the video, yeah. So here's one of my apprentices. This is my son Logan, 10 years old, developed his first film exactly 3 weeks ago. Hello. And soon this summer, we're going to do some real photo development. In a dark room. In the dark room. We're going to build a little spot in the back of the garage and we're going to make a dark room. Yeah. All right. We got to scan your photos now. Fait que c'est ça. C'est juste que papa, il n'est pas toujours à la maison. Fait que we only get to do it when I'm home. But when he's old enough, he'll be able to do it on himself, all by himself. Huh? Yeah. Bye-bye. Bye-bye. I'll see you guys later after supper. Bye, guys. Let's check and see if anybody is on the, let's see, do we got anybody over here with comments? What do we got over here? Let's see here. See if I can share from my page. Where is it? Is it this one? Yeah, it's this one here. This is the second time around. This one's on Zoom. See more? Yeah, this is the one on Zoom. Well, let's share this to the groups. Pin this to the top. And at the same time, gotta get ready. 20 minutes of this, 20 minutes de ça, là. Le Delta 400, c'est Delta 400, c'est vraiment plus ou moins le même développement que du Kentmere 400. Je me demande pas si c'est presque la même émulsion, vu que les développements sont la même chose. Malgré que je m'ai fait aussi dire que MassDev, c'est des recettes prises par des gens qui l'essayent. Can we share this? Edit. I thought I could share it. Share, here we go. Share to a group. All groups. We're at 5 minutes. I'm actually eager to get to the 4x5s. Really eager to get to the 4x5s. So, je vais lancer un share. C'est ce que je veux faire. Well,
So this one's a little bit longer, celui-là c'est un peu plus longtemps. J'avoue que j'ai passé une très belle samedi avec le club de photo Roussillon à Candiac. C'était une très belle fin de semaine. Honnêtement, là, I had a wonderful weekend of studio portrait photography with le club photo Roussillon in Candiac this past Saturday. Hold on. Control C. Again, boy, oh boy, these minutes pass fast. There we go. Okay. We'll do this, go back over here, Control V, just in case we got to do it separately, Control C, and post this. There we go. Share this. Group. V. Post. J'avoue que quand c'est long comme ça, là, 20 minutes, là, ça me dérange pas que je dépasse un peu ou que je la laisse y aller un peu plus longtemps avant d'agiter. You know, photography is as much a feeling as it is precision when it comes to development. It's always been like that with me. Well, we did this one, we did that one. So let me see if I go here, there should be one. Yes. Good. We'll pin this to the top. Into featured. Go here. Okay, where else can I put it? I'll share this also to my feed. Control V, post. Alrighty, what do we got over here? What else have we got? We can try, let me see if we tried. What does that?
Story. There you go. So if you have any questions, by all means, please join in the fun. You can join me at either, I need to push you over some more here. You'll notice the films are drying. Obviously, I can't see you because there we go. You can see the film is drying over here in the shower. C'est une chose aussi que j'ai remarqué aussi, c'est que tu sais, depuis qu'on fait de l'argentique, je veux dire, du numérique, souvent, c'est qu'on est tellement poussé sur la précision que tu sais, la précision en temps réel dans la photographie, ça c'était notre interprétation en temps de justement notre interprétation de notre monde alentour de nous qui faisait que ça. On représentait nos images pour conter nos histoires de les sujets qui nous impressionnaient le plus. It was a very, very much, I mean, there's a certain amount of precision still, you know, in film photography, but a lot of us older generation photographers, we did a lot of it, not off the seat of our pants, but feeling wise, you know what I mean? And that's why I cannot wait to get the darkroom set up later this winter and into the spring, because to get back into that whole, you know, putting my heart into it. I mean, I do that already with the digital stuff, but it's a very, very different technique. And precision is not as important as it would seem to be that we've become with the avec la précision du numérique. Parce qu'évidemment, tu sais, je te montrerai si jamais vous passez au magasin où ce que je travaille, puis vous verrez, tu sais, mon Nikon F3, mon Olympus OM1 et surtout mon Leica, ma Leica DRP qui date de 1954. On n'avait pas des tiers d'écran de lumière. On avait des gros max, peut-être des demi sur l'ouverture, mais en temps de vitesse, tu avais rien d'écran de lumière. Tu avais réellement excusez, un 2 millième, un millième, un 500e, un 250e, un 125e. Tu n'avais rien entre les deux. So, c'était vraiment ton interprétation de l'éclairage alentour de toi. Tandis qu'aujourd'hui, tout le monde sont tellement gelés sur justement la qualité du, tu sais, absolument un tiers d'écran de lumière a toute une différence, mais la réalité est que l'œil ne voit pas la différence, même en fonction de la vitesse. D'avoir un tiers d'écran de plus ou de moins, je suis désolé de le dire, mais l'œil ne peut pas le percevoir la différence de vitesse. Ni en figement, ni en fonction d'éclairage. Le seul moment où c'est réellement important, c'est à quel point que ça règle ma triangle d'exposition. Je vais juste la tourner un petit peu ici là, pour qu'on se voit mieux. Je veux dire, c'est réellement
Yeah, pour aller chercher ta zéro le plus précisément possible, mais même que vous seriez surexposé de 2/3 de cran de lumière, la photo, généralement, n'aurait pas grande différence. Où ce que vous allez avoir la différence, c'est plutôt dans les hautes lumières et dans les ombres. Et that's where the interpretation comes from, of what I like and what I see. And, j'ai eu la discussion récemment avec un autre club photo où il y avait un monsieur qui était absolument figé sur l'effet que pour lui, ma photo d'un coucher de soleil, pour lui, il y avait trop de mauve dedans, trop de couleur mauve. Mais je t'avoue que si je l'aurais traité en fonction de noir et blanc, qui n'aurait pas vu cette qualité de ciel mauve que ça l'a donné, parce qu'évidemment, je l'avais tiré avec un recette qui portait un peu plus un qualité de couleur de Kodak Photo que, j'ai jamais eu la chance vraiment de l'utiliser, mais que en regardant les résultats de revues puis de sites web, pour moi, puis j'avais trouvé ce recette-là qui tire un peu plus sur la magenta, que pour moi, la qualité des ombrages, la qualité des autres lumières, c'est ça que j'allais chercher, que j'ai été chercher, que j'ai vu. Mais cette personne-là, il était vraiment précisément pogné sur l'effet que ouais, mais ta photo, elle a l'air mauve, puis tes verts sont comme trop verts. Puis ouais, mais il faut comprendre aussi que la photo que j'ai prise, c'était pour personne d'autre que pour moi. Et c'est ça que je veux dire aussi quand je parle aux novices, c'est que c'est bien beau d'être critiqué sur votre photo, en temps réel, en temps d'un formateur, surtout, tout que je pourrais faire, c'est, je peux pas dire si ta photo est bonne ou pas bonne, parce que c'est une façon que vous l'avez vue, si vous l'avez vue de même. Mais je peux te le dire si c'est surexposé, je peux te le dire si c'est sous-exposé, je peux vous dire s'il y aurait manqué peut-être une certaine qualité de composition, je pourrais vous dire comment l'améliorer, oui. Mais en temps réel, qu'est-ce que vous photographiez? Comment est-ce que vous le photographiez? C'est ça où ce que vous allez trouver. C'est là où ce que vous allez trouver votre voix. That's where you're going to find your voice. Is literally understanding the limitations of your equipment and being able to work within those limitations to create your vision. Because photography is just that. It's your vision. It's not mine. It's not his. It's not hers. It's your vision. And if the composition works and it supports your subject, that's the most important aspect of photography. It's just that. I was just saying that I shot a sunset not too long, about a year ago, here in St. Julie, and I tried to give it a bit of a film analogical quality to it, a little bit in the style of Kodachrome, and where the reds and the blues and the are much more accentuated. But in this particular person, all they could see was the fact that the photo in the shadows looked very purplish, very, very, very mauve, which for him was not natural. Which in the end, I tried to explain to him that it doesn't matter what you think of the qualities of the colors. You don't have to like the photo. Which you have to understand, though, is that's the photo that I created. It's not wrong or right, but that's what I saw. And that's how I produced the photo. So, and the thing is that, in the heyday of film, because we were so limited in what we were using as far as films, and we were limited in the mechanisms within the cameras themselves, you got to realize that, well, not that you got to realize, but we were probably a little bit more soft in the fact of what we accepted versus a little bit exactly. A photo, in my humble opinion, has to resemble as close as possible reality, right? But the way that I saw it.
Okay. Since digital photography has, taken the scene, we're programmed to believe, and I say this in the strongest possible way. We are programmed to think that the way the camera captures light is what we saw, and it's not. The reality of it is that it's not. Your perception, my perception, is very different when it comes to what we perceive and what we see, because needless to say, we're not of a hive mind. We are not a homogeneous society as we'd like everybody to think we are. We will never be, now we're getting into the philosophical aspect of society, but, we tend to, this comes from my parents, or I should say my parents' generation, their parents' generation. We always try to, we try to make it easier for our children, that they don't have to go through the trials and tribulations that we had to go through ourselves, or, but in reality, that's the only way for us to learn as human beings, is for us to go through the same trials and tribulations and learn how to deal with them. You gotta, and I think that's where we lost, and we kind of failed the younger generations, is that we've tried to protect them so much from what we experienced in our day, that we didn't want to happen to in their day, that they just don't know how to deal with extremes. Again, that's my philosophy. That's my way of thinking. You don't have to agree with me. That's fine. But give me the respect to say, well, okay, AJ, that's the way you feel. That's the way you see it. All right. I mean, hey, it's one way of seeing it. But, and anyways, that's everything. I'm just trying to kind of kill some time here while I'm finishing up on this, because I'll be honest with you, we're going to close down the YouTube live right after I finish these rolls here, so I can get onto the other two batches. And if you want to talk, send me a message through Facebook, Instagram, and we can continue on a 1-for-1 basis. I don't mind at all. Hold on a sec. Stop is done, then I gotta do the fix. I am a guy, so I do tend to get distracted real quick. Let me get this fix out. Ça est 100 millilitres. Parfait, ça fait. 100 millilitres. Oui, ça va ici. So we're going to do a 5-minute fix now. There we go. 5-minute fix. We got to rinse you out. Put you here. Pop you off. Start you up. Get a little bit of air out before we start shaking her up. There we go. Comme vous voyez, le développement de pellicule noir et blanc, là, c'est vraiment pas compliqué. Les recettes sont très bien indiquées. Il y a tellement de livres sur le développement. J'ai récupéré tous mes anciennes livres d'école sur la photographie, que je suis en train de les feuilleter tranquillement, juste pour voir à quel point que certains aspects, puis aussi pour retourner à, vu que je veux retourner un peu plus vers l'argentique. Puis mes notes dans le temps. Parce qu'évidemment, la photographie argentique, c'est quand même très différent que qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est pas un technique mort. Okay, ça l'a pas décédé.
depuis les dernières 20 ans. C'est vraiment là. Have we got anybody coming on? Let me see. Let's go back, check out. We got notifications here. Fantastic. Here we go. Page. Fantastic. Okay, we're good. We'll go back here. So this was our fix. Yeah, we're coming close to an end. We've got another, what, 15 minutes to go? Yeah, another about 15 minutes to go there. Just before supper time. Don't forget, si vous voulez me rejoindre si vous voulez me joindre par courriel, évidemment, si vous voulez envoyer des questions à la chaîne, au groupe. Aussi, je cherche des sujets pour parler dans mon podcast. Va chercher photo, questions en commercial andrew-james.ca. Encore une fois, photo singulier, question pluriel, tout un mot, en commercial andrew-james.ca. If you have any questions or have anything, topics you'd like me to discuss over the channel, the easiest way is to do it through through either direct message, being Instagram, Facebook, posting it directly on our page, Andrew James Photography, my Facebook page, or one of the groups, which is Photography with Me, or the RDP Argentique. Also, what call it? I was going to say something. The email address to email questions would be photo questions, one word, questions is plural, at andrew-james.ca. That is, again, one word, photo questions, questions is plural, photo is singular, at andrew-james.ca. And I'll use your questions or suggestions for topics also on my YouTube channel and also on my podcast to answer the questions. That is. How are we doing over here? Good. Let me see this here. Go back there. I want to check and see how Zoom is doing over my streaming here. Here we go. So our fix is done. Next will be our HypoWash. Okay. Let me check this for a second. What's this going to do? Yeah, that's what I wanted to check. Let's see this here for analytics. Analytics. Oh, that's good. We're good. Okay. Good. Come back to this. We're going to empty our fix back into our container. Go. Go, that's our fix. Close this up.
and get our washout. We will empty this baby out here. For 600 milliliters, 500 milliliters of wash. Okay. We'll throw that into the tank. Start her up. We're gonna go for 2 minutes. We'll rinse you out. Pop you off. Good. Quickly dry off our surface. And we'll give it a couple of inversions. Such. And after this, I'm going to take a quick break to continue on the other 2 tanks. And there we go. We got about another. Well, we got what? We got another. Just a little under 10 minutes to go. Got a good roll going on over here. I will be right back as I need to get some more clips. Be right back. There we go. So that was the finish. Do one quick turn. The hypo. You grab this, get this out of the way. Get this out of the way. There we go. Wish I could share my story. I did a story for Facebook, but I wish I could share it to my Instagram too. In case people wanted to join from Instagram. Could have done it there too. I still got to figure out the whole integration of the social networks. Not that I'm fond of them in general. There's a lot of crap out there, but still, it's what everybody is doing. So that was my, okay, so now we're going to do my rinse. We can get rid of this, bring this just to make some space for the tank while it fills up for its rinse. There we go. Actually, let me see if I can do that while this is going on, or the rinse here. Wait for that to fill up, start that up. 5 minutes. 5 minutes pour la rince, puis après ça, on va pouvoir justement, if I share this directly to
Interests won't share directly to Instagram, will it? No. I wonder if I do this. No, that won't work on Instagram. Now, if I go over here, let me see, Instagram is there. Instagram is there. No, it's a post only on this. What the hell is this? Oh yeah, okay, it's good. This here, this here. Oh, I see what it did. Okay. Control A, Control C. Let's kill that. Go here. Control V. Enter. Can I? Then if I go there. Stream health is good. Good, good. Okay, and here. There's no way to share this to Instagram, is there? No. And if I go to, where is my stories? Here. Can I? Something isn't working. No. 4 views. Okay. But I can't go. That's sad. Honestly, that's sad. I would have expected it to go. Kill this. I would have expected it to go. Oh, but maybe that's why. Okay, introducing cross-app messaging. Done. Oh, that's not what I wanted though. What I wanted was. Do I have it in here? Just trying to find just trying to find a way to share my episode here. Back to Instagram, but I don't think I can. It doesn't look like it'll let me. Anyways, too bad. Done. We'll let it fill her up one more time before we put in the photo flow.
And then we shall do our 2-minute or 30-second photo flow. And then I will say good day to all of you. But as is, I have to admit, I had a very fantastic time with everybody. Glad that you were all, I mean, I wasn't able to necessarily get, and I should, and I know why, obviously, because I didn't announce to anybody. I'm very bad at that. I got to be a little bit more systematic. Évidemment, il faut que je sois un peu plus systématique pour annoncer quand est-ce que je fais des lives comme ça, mais des fois, tu sais, ça arrive tel quel. About, you know, especially when I have a full-time job, it's hard to, you know. So this is ready for our photo flow. So I shall now net mo. So 100 milliliters, 500 milliliters. Done. We will do this for 30 seconds. Few, because that happened to me before. I'll be honest with you, that definitely happened to me before. 30 seconds. In the sense where I forgot that I had not emptied my hypo and straight went and filled in my photo flow, contaminated them both, obviously couldn't recuperate them. And the tank overflowed. So yeah, it happens. Ça arrive. J'étais sûr que j'avais oublié de vider ma tank de mon hypo. Je vais mettre ça ici pour l'instant, c'est comme il faut. And this will be the end of this session, film developing session. Je vous remercie tous pour m'avoir suivi, pour ceux qui me suivent. Si vous avez besoin des conseils, des recommandations, si vous avez des questions, vous savez comment me rejoindre. Photo question à commercial andrew-james.ca. C'est photo singulier, question pluriel, tout un mot, pas d'espace, pas de tiret. À commercial andrew-james.ca. I thank you all for following. I will try to be more proactive in announcing when I do these kinds of film development sessions and you know, so that you guys can all join in. Oh, this is nice. This is beautiful. Fantastic shots. Look at this. Beautiful, beautiful, beautiful shots. Definitely. We need a clip for this. There. Oops, because I don't want it to fall. There. And get another one. Another fantastic. Yep, beautiful shot. This is beautiful. Look at that. There we go. There's a long exposures in there. I'm sure that my buddy here is gonna love the fact that I finally got them done first, and that now. And there we go. We got another tank all done. Again, photo question à commercial andrew-james.ca.
photoquestions@andrew-james.ca. Anything photography, please, by all means. I'm always looking for subjects to talk about. And until next time we meet, I still have to post for RDP Aeronautique. I still have to post our next meetup, which will probably I'll do it later this week. And in the meantime, have a wonderful week, everybody. Continuez à photographier des belles photos à tout le monde. Soyez, je veux dire, je te souhaite une bonne semaine, une bonne session de photographie aussi. Et puis à la prochaine. Merci à tous.